Excellences, chers collègues, chers amis, nous allons devoir commencer avec une quinzaine de minutes de retard que j'espère nous rattraperons. Hier, nous avons bien avancé et avons scrupuleusement suivi notre calendrier provisoire. Le bureau s'est réuni ce matin pour discuter du calendrier qui n'a pas été modifié. Nous commencerons donc aujourd'hui avec l'examen du point 8 concernant la préparation de la stratégie à moyen terme 41C4 et projet de programme et de budget 41C5. Ce point sera suivi par le point 9 sur le PCI dans les situations d'urgence et ensuite par les points 11 et 10 qui seront examinés dans l'après-midi, portant respectivement sur la réflexion sur les mécanismes d'inscription sur la liste et les révisions des directives opérationnelles. D'autre part, comme annoncé hier, nous commencerons demain à 10 h par l'élection des membres du comité, point 14 de l'ordre du jour. J'aimerais maintenant, avec votre permission, donner la parole au secrétaire de la Convention qui souhaite donner quelques informations complémentaires. Merci, Monsieur le Président. I would just like to remind delegates to pick up their badges, as you know, in case you need. In case you still need them, but I think by this stage it is done. Your cooperation is, of course, highly appreciated in please keeping your masks on at all times during the meeting, and we do have masks if any of you break or need a new mask. Can I also recall that draft amendments can only be submitted by email to ichmendments@unesco.org. Since we are not circulating any paper, please do not distribute any brochures, any documents, or any gifts. We have got no documents as well, and this is for the sanitary measures. Finally, please be informed that the online dialogue session on living heritage experience in the COVID-19 pandemic will take place today at 1:30 p.m. It will be projected in this room as well as room 2, as well as live streamed on the website. Thank you. Merci beaucoup. Passons à présent au point 8, contribution à la préparation de la nouvelle stratégie à moyen terme pour 2022-2029, le 41C4, et le projet de programme et de budget pour 2022-2025, le 41C5. Pour ce faire, veuillez vous référer au document LHE-20-8.GA-8. Il est important que nous contextualisions cet exercice dans le cadre de la Convention 2003. J'invite donc le secrétariat à nous donner quelques informations à ce sujet. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. So the document you have before you provides information on the 2003 Convention's contribution to the preparation of the draft medium-term strategy for 2022 to 2029, the 41C4, as well as the draft program and budget for 2022 and to 2025, the 41C5. You will recall that the General Conference of UNESCO in 2017 invited the Executive Board, the Director General, and the governing bodies of UNESCO to implement the recommendations of the Open-Ended Working Group on Governance, Procedures and Methods of Work of the governing bodies of UNESCO. Recommendation 74, in particular, calls for consultation with all international and intergovernmental bodies of UNESCO to enable them to propose formal contributions to the C4 and C5 documents. So in order to implement Recommendation 74 within the required date for completing the consultation process, with the international and intergovernmental bodies, meaning by the end of June 2020, the Secretariat of the 2003 Convention launched an electronic survey amongst member states. For this survey, amongst state parties to the Convention, apologies. For this survey, which was carried out from 4th to 29th of May 2020, 47%, 83 out of the 178 states parties responded, demonstrating a strong support and interest in the work of the 2003 Convention. So allow me please to take this opportunity to thank those states parties who participated in the survey
and for sharing their valuable insights for the future of the 2003 Convention. Based on the responses and information collected through the survey, the Secretariat conducted an in-depth analysis, which was included in the culture sector's formal input to the Director General's preliminary proposal for the 41C4 and 41C5 documents. The following are the main findings of the survey, which also provides some strategic insights and recommendations for the future work of the 2003 Convention. The survey responses showed that the emerging challenges for the implementation of the Convention were mainly, firstly, expanding the reach of the capacity building program and finding diverse and innovative ways of delivering it, 83% of respondents, monitoring the implementation of the Convention at the country and community levels, 81%, and sustaining the delivery of the Convention's programs and mechanisms at the country level, 79% of respondents claimed this as an emerging challenge. In order to address these challenges, one of the concrete actions proposed by states parties was cross-sectoral, interinstitutional, and multi-stakeholder approaches to safeguarding living heritage. And I think there should be a slide on the screen at this stage, if you see figure 1. This shows in the document the scale of responses. In this respect, the states parties also acknowledged the cross-cutting nature of intangible cultural heritage and affirmed its distinct relevance and alignment with the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals. Those considered most relevant with the work of the 2003 Convention were SDG 4 on quality education, SDG 5 on gender equality, SDG 8 on decent work and economic growth, SDG 11 on sustainable cities and communities, and SDG 16 on peace, justice, and strong institutions. With regard to Target 4.7, Education for Sustainable Development, the intersectoral work on intangible cultural heritage and education with the education sector was highly appreciated, and the survey responses reiterated states' support to continue working on this theme. Reflecting on the Convention's ongoing work of intangible cultural heritage in emergencies, states parties also recognized the crucial role that living heritage can play in building tolerance, resilience, dialogue, and social cohesion among communities, and hence fostering peaceful societies. And I believe there's another slide to come up, the figure 2, which shows again these priorities as came out in the questionnaire. In addition, the survey responses showed that states parties are very interested in the 2003 Convention moving towards a wide range of thematic areas, such as intangible cultural heritage and indigenous peoples, climate change, emergencies, tourism, agriculture, and food security. In terms of synergies with other UNESCO cultural conventions, collaboration with the 1972 Convention was considered important in order to implement a holistic approach to safeguarding cultural heritage. Opportunities for cooperation with the 2005 Convention were also highlighted, mainly in relation to the socio-economic aspects of living heritage, which provide the communities concerned with a source of income, such as, for example, craftsmanship. In line with the cross-cutting approach to safeguarding, intersectoral and interinstitutional cooperation was underlined as one of the main operational modalities for the future implementation of the 2003 Convention. Collaboration with different sectors such as education, science, agriculture, health, tourism and industry was expected to facilitate interministerial cooperation at the national level and interagency cooperation with other UN bodies in jointly implementing the 2030 Agenda. Cross-sectoral cooperation was also regarded as highly pertinent for the implementation of the 2 global priorities, Africa and gender equality. The Convention's work is observed to have a high impact in Africa as a result of the fruitful capacity building actions that have been undertaken in the region. For gender equality, the survey showed that there was still room for improvement in mainstreaming gender issues in the programs and mechanisms of the Convention. Through the survey, states clearly acknowledged the need for mobilizing resources. While the demands for safeguarding intangible cultural heritage at the country and community levels are growing rapidly,
the institutional capacity and available resources of UNESCO are currently limited. In this regard, public-private partnerships and targeted sector-specific partnerships with corporate entities and foundations, as well as cooperation with regional financial bodies such as regional development banks, were proposed as key funding opportunities. In conclusion, the results of the survey demonstrated that the mandate and mission of the 2003 Convention remain highly relevant in today's society, playing an important role in countering global challenges and contributing to sustainable development. The survey covered several key strategic issues and programmatic considerations that states parties may wish to take into account as ways forward for the future development of the 2003 Convention. Thank you, Mr. Chairperson. Merci infiniment, Monsieur Curtis, pour votre présentation. J'ai personnellement trouvé la synthèse, l'analyse très intéressante. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude aux États parties qui ont participé à l'enquête en ligne. Permettez-moi à présent d'ouvrir le débat. Je suis sûr que vous êtes nombreux à vouloir intervenir, donc nous ouvrons la liste. Merci, en levant vos pancartes, bien sûr. La liste que j'ai pour le moment est la suivante. Au cas où vous ne serez pas cité, à ce moment, relevez votre pancarte. La Palestine, le Chili, Cuba, l'Arménie, la Colombie, la Bulgarie, la Suède, le Brésil, le Bangladesh, l'Italie, la Mongolie, les Philippines, la Lituanie, la République tchèque, Oman et l'Allemagne. Finlande, Tunisie, Azerbaïdjan. C'est parfait. Je donne donc la parole à la Palestine. شكرا سيدي الرئيس والسلام عليكم جميعا. صباح الخير للجميع. سأكون مقتضبا كالعادة. في الواقع أولا أود أن أشكر السكرتارية لهذه الوثيقة الهامة ومحتواها ولتقديمها
الواضح ومن أجل أن نختصر في الوقت je vais aller direct au but. Je pense dans ce document il y a beaucoup de choses à discuter qui sont positives, mais il y a une chose ou deux choses sur lesquelles je souhaite insister, la question de synergie entre les différentes conventions culturelles et la question de renforcement de capacité. Well, when it comes to synergies, meetings between the chairs of the committees and the convention's general assemblies, it is a good thing and it is important. And also the communication between the secretariat is very important. But I think a concrete step would be important and interesting is to convene a meeting between all focal points of all the cultural conventions, because they are on the ground and they are the first actors to implement these conventions. Well, maybe it would be difficult for different reasons to convene a presential meeting because of the budget first and then the pandemic. Well, we can think about a presential meeting if the situation of the pandemic allows and if extra budgetary fund is collected. Otherwise, we can think about the same meeting, but online in that case. This is the first thing. The second thing regarding the program of capacity buildings, I think it would be also interesting to include in the program for each convention, when there is a capacity building workshop, to include a chapter about the links between the cultural conventions. And when it comes to the DR, I will have some wording to propose for these two issues. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Chili a la parole. Gracias, presidente. Como es la primera vez que me toca intervenir, lo felicito por su elección y por la conducción que ha llevado a cabo de esta reunión. Gracias. Chile participó en la consulta en un trabajo que llevó adelante la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que es una institución junto con el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio de reciente creación. Y creemos importante destacar que este tipo de ejercicios y este tipo de instrumentos ayudan mucho a los países que están formando su institucionalidad en el ámbito cultural y especialmente en el campo del patrimonio cultural inmaterial, porque nos ayuda a conocer qué están pensando los demás y ver cómo poder integrar estas coincidencias en el trabajo que nosotros estamos realizando. Es importante destacar también que esas coincidencias en temas, por ejemplo, como el PCI y el cambio climático, el PCI y el turismo, los desafíos de los gestores a nivel local, la necesidad de fortalecer la igualdad de género y el equilibrio de las comunidades rurales indígenas, vemos que coinciden con nuestros intereses en otros países y esto evidentemente nos ayuda a realizar nuestro trabajo con mejores expectativas. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecerle a la Secretaría, en primer lugar, por la información presentada. Nuestra delegación quisiera ratificar la orientación estratégica y programática y de presupuesto que debe tener la Convención. De igual manera, vemos con pertenencia la alineación con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS. Reconocemos la importancia del PCI como fuente principal de diversidad cultural y motor del desarrollo sostenible. El marco de la Convención también se corresponde con los 5 términos que recoge la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Insistimos en la necesidad de continuar avanzando y consolidando la labor intersectorial con el sector de cultura, el sector de información y comunicación y el sector
de ciencia social. Como se evidenció en la encuesta, y ayer fue ratificado por varios estados parte en sus intervenciones, es esencial garantizar las orientaciones futuras, a decir, educación y educación en PCI orientada al desarrollo sostenible. El PCI en el contexto urbano, muy relacionado con el cambio climático. De vital importancia consideramos el PCI y la seguridad alimentaria en un mundo donde no está garantizada. Y el PCI y la juventud, con la cual se debe trabajar con intencionalidad. Distinguido presidente, delegado, reiteramos la importancia de continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades, en particular para los países en desarrollo y los pequeños estados insulares que sufren en especial el impacto del cambio climático. Muchas gracias, señor presidente. Merci. L'Arménie. Merci, Monsieur le Président. La délégation de l'Arménie tient à exprimer toute son appréciation pour la consultation électronique organisée par le secrétariat pour préparer ce projet de stratégie à moyen terme et le projet de programme et de budget. Consultation à laquelle l'Arménie a participé avec le plus grand intérêt. Elle fait sienne les conclusions relatives à la Convention de 2003 et les objectifs du développement durable. Cette délégation appuie également fortement la mise en place d'actions thématiques, celles déjà existantes, notamment celles portant sur l'éducation, mais aussi celles relevant de nouveaux domaines thématiques tels que l'agriculture, sécurité alimentaire, les nouvelles technologies, le changement climatique ou encore le tourisme. Elle attache de l'importance à la coopération intersectorielle et interinstitutionnelle pour favoriser la mise en œuvre de la Convention de 2003. L'Arménie réitère son appui aux deux priorités transversales de l'organisation que sont l'Afrique et l'égalité des genres et souhaite également une forte implication de la jeunesse dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine vivant. Cette délégation se réjouit à cet égard que les jeunes aient été identifiés comme l'un des principaux groupes prioritaires des travaux de la Convention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à la Colombie. Gracias, presidente. Celebramos ampliamente este ejercicio participativo en la preparación de la nueva estrategia a plazo medio y al proyecto de programa y presupuesto 22-25. Reiteramos la importancia de algunos de los resultados reflejados en el informe de la Secretaría. Por un lado, presidente, nos complace que exista un consenso alrededor de la importancia de promover aún más los esfuerzos de articulación de la Convención con la consecución de la meta 4.7 de la Agenda 2030, Educación para el Desarrollo Sostenible. Creemos que este puede ser un tema clave a subrayarse en la Conferencia de Educación para el Desarrollo Sostenible que va a tener lugar en Berlín. La integración de saberes del patrimonio cultural inmaterial en escenarios de transmisión educativos, especialmente de educación terciaria, han tenido un impacto muy positivo en Colombia, generando transformaciones que han contribuido a crear contextos de garantías para el desarrollo sostenible en diversos rincones del país. Justo la buena práctica que incorporamos al registro de buenas prácticas en el Comité de Bogotá es una red de escuelas, taller y de talleres escuela que se inscriben en el ámbito de la educación técnica y vocacional. Y en ese sentido hacemos un llamado para que haya cada vez un trabajo más fuerte de todos nosotros por incorporar el patrimonio cultural inmaterial en la educación, algo que creo que en lo que todos coincidimos acá. Los distintos cuerpos de gobierno de la Convención debemos contribuir a que el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades han acumulado y que constituyen modos de vida sostenibles sean reconocidos ampliamente en los modelos y planes educativos como conocimientos y tecnologías pertinentes para garantizar la generación de asentamientos y escenarios de vida más resilientes. En segunda instancia, presidente,
Países como Colombia, que resguardamos gran parte de la biodiversidad del planeta y algunos de los ecosistemas más importantes para la vida, como el Amazonas y los sistemas de páramos, requerimos de mayor cooperación para posicionar los intercambios entre el patrimonio cultural inmaterial y la sostenibilidad ambiental. Y allí, presidente, resulta clave la interacción de esta convención con el panel intergubernamental de cambio climático o con la plataforma intergubernamental de biodiversidad y recursos ecosistémicos. Desde el país, desde Colombia, hemos avanzado ampliamente junto a las entidades encargadas del manejo de áreas protegidas en construir esquemas de manejo integrados, basados en conocimientos ancestrales de las comunidades que durante siglos han promovido un manejo sustentable de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del planeta. Por ende, presidente, es de nuestro interés que la Convención de 2003 avance en esta área temática que fue priorizada en esta contribución participativa. Muchas gracias, presidente. Merci beaucoup. La Bulgarie. Thank you, Mr. Chair. Since my delegation take the floor for the first time, please, Mr. Chair, allow me to congratulate you on your election and to commend your excellent work in conducting this session. We would like also to extend our congratulations to the new elected Bureau members. Bulgaria commends the outstanding work of the Secretariat in conducting the consultation process and its thorough analysis presented on the preparation of the draft medium-term strategy and the draft program and budget. We welcome the strategic views and substantial recommendations outlined in the document, which represent a solid ground for further reflections on the future implementation of the Convention. The survey allows us not only to recognize our achievements, but also to identify the challenges and areas for improvement in safeguarding our living heritage. As a country with rich and unique intangible cultural legacy, Bulgaria is strongly committed to its promotion, protection, and transmission to the future generations. The establishment in Sofia in 2011 of the Regional Center for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage for Southeastern Europe, Category 2 Institute, is an important recognition for the Bulgarian active contribution in the promotion and implementation of the noble objectives of the Convention. Over the years, the Regional Center under the auspices of UNESCO became a strategic factor in raising awareness, capacity building, and fostering the regional and international cooperation to safeguarding the diversified and living heritage. During the sanitary lockdown caused by the global COVID-19 pandemic, the Center's role was more relevant than ever. Several virtual events were organized by the Center, including the 40th annual meeting of the Regional Network of Experts on Intangible Cultural Heritage in Southeast Europe, with focus on the role of living heritage for building resilience and recovery, and on the urgent necessity to identify ways for its protection in times of crisis. While reaffirming the relevance and alignment of the implementation of 2003 Convention with the 2030 Agenda for Sustainable Development, we strongly support the intersectoral and interinstitutional approach in the promotion and protection of intangible cultural heritage. Bulgaria underlines the strategic importance of the integration of living heritage in formal and non-formal education programs for fostering cultural diversity and mutual respect. In this vein, the Bulgarian Ministry of Culture signed 2 agreements with the Ministry of Science and Education in order to strengthen the interinstitutional cooperation and coordination in implementing national projects and programs aimed to raise awareness among children and youth of the important role of living heritage as a source of identity, shared values, and building block for tolerance, dialogue, and sustainable societies. As a state party to the Convention since 2006, and after 2 mandates as a member of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage,
Bulgaria will spare no efforts to share its expertise and experience and will actively contribute to the promotion of cultural diversity, mutual respect, and solidarity in compliance with the noble objectives of the Convention. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup. La Suède. Thank you, Mr. Chairman. Sweden was pleased to be able to contribute to the preparation of the new medium-term strategy and draft program and budget, and would like to briefly underline some of our main points. Sweden believes that UNESCO must continue to be a strong voice for the importance of culture, where the work to implement the cultural conventions is at the center. The role of experts, including from civil society, on committees and reference groups within the framework of the cultural conventions must be safeguarded and promoted. In its work to reach the Sustainable Development Goals, UNESCO must cooperate with a broad range of stakeholders. We therefore suggest that the UNESCO partnership strategy, as well as cooperation, is guided by the well-established UN human rights-based approach and a gender transformative perspective in all sectors. In this regard, we would like to underline the importance of involving minorities, indigenous peoples, as well as other parts of civil society, especially in the work of the 2003 Convention. Civil society is the overall engine in the work of this Convention. Therefore, the role of accredited NGOs as an advising body to the committee must be strengthened, and we'll get back to this issue under item 12. One of the most powerful levers for achieving the 2030 agenda is gender equality, which must be kept as one of UNESCO's global priorities. Gender equality is truly a fundamental prerequisite for both human rights and sustainable development. That is why equality between women and men, girls and boys, is at the very top of our agenda. Finally, we believe that the Secretariat of this Convention could have a central role in visualizing the overall contributions of living heritage to the Agenda 2030. We therefore suggest and appreciate if the Secretariat could assist state parties in addressing thematic areas which could operationally link the safeguarding of intangible cultural heritage to the Sustainable Development Goals. Thank you. Merci beaucoup. Je donne la parole au Brésil. Gracias, presidente. Gracias también a la Secretaría por la información presentada. Nos alegra haber visto que los resultados de la última consulta electrónica confirman el compromiso de los Estados partes con los principios y objetivos originales de esta convención. Y va más allá, indicando también metas necesarias al contexto actual, alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las muchas sinergias posibles, sobre todo en el ámbito de la educación y del ambiente, necesitan ser estimuladas y ampliadas. El compromiso de Brasil es trabajar para lograr estas metas, fortaleciendo los principios y valores que dieron origen a esta convención. Muchas gracias, presidente. Merci beaucoup. Le Bangladesh. Thank you so much, Mr. Chair. Bangladesh appreciates the Secretariat's effort in preparing a comprehensive analytical report of the consultation for the preparation of the draft medium-term strategy for 2022 to 2029, 41C4, and draft program and budget for 2022 to 2025. We understand that it is a preliminary analysis which required further careful study, as 41C4 is an important document which will guide our entire work. We actually support the idea that was presented, the link that was presented with 2003 Convention and Sustainable Development Goals. We also appreciate the synergies and opportunities for cooperation. And we also appreciate the ideas generated with new thematic aspects in the future orientations. We also find that there are some
in between the thematic aspects like ICH in emergencies or ICH in food security and even ICH in gender. As a state party of the convention, we have a huge responsibility to identify the gaps, and what is most required is in this new normal of COVID-19 to achieve the objectives of this convention. Nearly a year ago, nearly a year to go to finish the current budget cycle 2020-2021, which is the last budget for the current 37C4 document. We are tasked to contribute to the next UNESCO medium-term strategy, which will be from 2020 to 2029, corresponds to 2030 deadline of achievement of sustainable development goals. To simply understand the perspective, we would like to deeply appreciate if the Secretariat enlighten us. What is the expectation from the member states and how the Secretariat would like to deliver to achieve sustainable development goals under 2003 convention, considering the new normal of COVID-19? Thank you so much. Merci beaucoup. L'Italie. Merci, Monsieur le Président. L'Italie remercie le secrétariat pour ce document et merci à vous pour la présentation qui synthétise bien les approches et les perspectives des États membres en ce qui concerne les défis et les priorités auxquelles devrait faire face la Convention au égard de l'élaboration des prochains documents C4 et C5. Nous avons participé à cet exercice en mettant l'accent sur la dimension d'actualité qui révèle la Convention et la sauvegarde du patrimoine immatériel, son rôle crucial pour maintenir la paix, la sécurité et renforcer le dialogue et la cohésion sociale. Le patrimoine immatériel est directement ou indirectement lié aux défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée. Changement climatique, catastrophes naturelles, perte de biodiversité, inégalité d'accès à la nourriture, à l'éducation, à la santé. Et la récente crise liée au Covid-19 a une épreuve majeure. Pour ces raisons, la Convention de 2003 s'avère très importante en vue de la réalisation de la plupart des objectifs de développement durable. En ce qui concerne les principaux enjeux à traiter dans le cadre du prochain programme et budget, nous pensons qu'il faudrait privilégier le renforcement des capacités avec des modalités innovantes pour sa mise en œuvre. L'interaction avec le secteur de l'éducation, il est aussi crucial. La durabilité dans les mises en œuvre des programmes et du mécanisme de la Convention 2003 au niveau national est également un élément dont il faut tenir compte, ainsi que de l'impact de celle-ci au niveau des communautés. Toujours dans le cadre de préparation de la prochaine stratégie et du futur C5, l'Italie estime qu'il serait très utile de renforcer davantage les synergies et la coopération entre la Convention de 2003 et la Convention de 1972, ainsi que et ceci ayant à l'esprit une conception holistique du patrimoine qui relie l'environnement matériel aux valeurs culturelles intangibles des communautés. D'autres partenariats stratégiques seraient également consolidés avec l'ONG accrédité et la société civile, ainsi qu'avec les centres des catégories 2 et les chaires UNESCO spécialisées dans le secteur. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Je donne la parole à la Mongolie. Thank you. So as I'm taking the floor for the first time, allow me to extend my congratulations to the Mr. Chairperson. And we're thankful to the Secretariat for conducting this survey to gain strategic insights and recommendations for the future work of the Convention. And we fully support the importance of better collaboration and synergies with other UNESCO cultural conventions in order to pursue a comprehensive approach to the protection of cultural heritage. And also, we fully agree on the importance of incorporating intangible cultural heritage in formal and non-formal education programs and organizing trainings that helps us to raise public awareness and preserve our traditions. And currently, we're having 2 projects related to an element inscribed for the urgent safeguarding list supported by the ICH Fund. And one of these projects includes apprenticeship training in Western, Central, and Gobi regions for young apprentices to transmit the knowledge and practice that is associated with folk long song performing technique
of limb performance. And we believe that this project will help to encourage more and more performers to learn the technique and raise public awareness. So I take this opportunity to express our appreciation to the Secretariat for supporting these projects. And as a state party of the Convention, allow me also to affirm our commitment and support. Merci beaucoup. Je donne la parole aux Philippines. Thank you, Mr. Chairman. Our delegation thinks that surveys can be used not only for collation of inputs for the next C4 and C5, but assessment of results and impacts of these documents by the main stakeholders themselves. We have conveyed this during a lively discussion in the last session of the Executive Board on the Strategic Results Report. Having said this, and appreciating the conduct of the survey and the presentation of its results under this item, we would have wanted a much more forward-looking vision and strategic recommendations for inclusion in the draft C4 and C5 documents. The next medium-term strategy will last until 2029. What kind of a world would it be, and what role do we want ICH playing on it? These are bold questions strategy should be asking and answering. And it was the intention of the working group on governance for the main governing bodies involved in the specific area of UNESCO's mandate to provide clear guidance and inputs to the formulation of the next C4 and the program and budget. So while we agree with some of the recommendations in the document, especially the need to reach out to regional bodies, we would like to underscore that there are other important issues fundamental to UNESCO's mandate which can be highlighted. Foremost, the role of ICH in peace building, conflict resolution, and emergencies. Across the world, we see divisions and barriers being exacerbated by the pandemic. Hence, the work of the Convention can evolve beyond international branding to address current-day challenges much more resolutely. The immense potential of this Convention to foster and expand international cooperation at the grassroots is far from maximized. For the Philippines, these are key aspects we would like to be reflected in the next C4 and C5. So we would like to ask, what is the concrete outcome of these consultations? How will the views expressed in the survey and here today be incorporated in the draft C4 and C5 documents? Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Litanie. Thank you, Mr. Chair. I would also like to thank the Secretariat for coordinating and managing this survey. Despite some dissatisfaction and frowning from my capital regarding proliferation of surveys coming from UNESCO in general, Lithuania was among the 83 countries that contributed to the preparation and to the survey on the new medium-term strategy and draft program and budget. And we consider that such a consultation was useful for the member states, especially taking into account the importance of generalized data and the summary and analysis that is in the present session document. We are glad to see that most of challenges, priorities, interrelated thematic areas, SDG goals raised by our country are also pertinent to for other member states. In particular, we consider that the synergies between 2003 and the 1972 conventions, as well as interdisciplinary and sustainable approaches, should be strengthened and developed. Thank you very much. Merci beaucoup. La République tchèque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous voudrions joindre nos collègues et remercier le secrétariat pour l'initiative du questionnaire en ligne dans lequel les États parties ont pu exprimer leurs priorités pour la mise en œuvre de la Convention de 2003 et leur ancrage dans le projet de stratégie à moyen terme et le projet de programme et de budget. Nous avons pris part à ces consultations et nous nous réjouissons de la synthèse des différents thèmes chers aux États parties.
À cette occasion, nous voudrions, comme nos collègues des Philippines, savoir sous quelle forme le résumé des réponses des États parties sera intégré aux deux documents. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oman. Thank you, Mr. Chair, and congratulations on your election and the bureaus. We also thank the Secretariat for this document and presentation, and we wish to reiterate the commitment of the Sultanate of Oman to this convention. As for the document itself, we believe it is crucial to ensure a pertinent contribution of this convention to both the coming C4 and C5. We wish to highlight, as shown by the results of the survey, the importance of the operational function of this convention and the importance of capacity building to achieve the SDGs and to respond adequately to the needs of member states. Customized capacity building support is needed, as well as enhancing rapid response mechanisms for post-crises to safeguard the intangible cultural heritage. With regards to the different orientations presented in Para 12, the Sultanate supports many of the themes cited, including ICH and education, sustainable tourism, youth, gender equality, and the role of intangible heritage in building dialogue. In this respect, we support cross-cutting approaches between the themes presented, such as collaboration between the 2003 and 2005 conventions to support creative industries and economic aspects to living heritage, or safeguarding through digital technology. On the latter, for instance, there is room to collaborate with the communication sector, and namely the Information for All program. Coordination among other actors and across the UN system is also crucial. However, and besides the issue of resources, cross-sectorial and cross-institutional collaboration can only be effective if coordination mechanisms and capabilities are scaled up. We therefore encourage all efforts in this sense. Thank you. Merci beaucoup. L'Allemagne. Thank you, Mr. President. Germany would like to express our profound gratitude for the fruitful work of the Secretariat. As for other conventions, the Agenda 2030 has clearly become the essential reference framework for the 2003 Convention. Please allow me to make 3 short points in this context. First, the importance of civil society. As my Swedish colleague has already pointed out, civil society is the engine of this convention, and we need to further strengthen its involvement. Germany would further like to reiterate the crucial significance of the 2 global priorities, Africa and gender equality, for the safeguarding and development of intangible cultural heritage in the 21st century. UNESCO is, without doubt, a global leader in the gender equality debate, with a unique leverage to further strengthen the evidence base of the gender dimension all across relevant SDGs. It should continue to provide state-of-the-art analysis on gender equality and gender justice, ensure evidence-based coherence across its own strategies and work plans, as well as strengthen the visibility of flagship programs, in particular on overcoming obstacles towards reaching gender equality and gender justice within its own mandate. This is particularly relevant to the meaningful implementation of the 2003 Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the 21st century. UNESCO should intensely consult with women and women associations on this question and include their views more effectively. As already foreseen in the draft medium-term strategy, and as we have intensely discussed during the last executive board session, Priority Africa needs a more strategic, forward-looking focus and visibility. More importantly, Africa needs to be understood as a continent of resources and creativity, especially in the context of implementing the 2003 Convention. UNESCO should strengthen both South-South and North-South exchange and also foster a community of practice that pilots prototype South-North cooperation experiences. African experts, practitioners, and public authorities have developed innovative best practices in a number of relevant areas, and we should put these best practices to use. Such enhanced cooperation would enable the international community to acquaint itself with new narratives of, by, and for Africa, and to embark on long-term partnerships for sustainable cooperation that will be essential to safeguard intangible cultural heritage in the 21st century. Thank you so much. Merci beaucoup. La Finlande.
Thank you, Mr. Chair. Finland welcomes the consultation carried out and the very valuable analysis of the responses. The present document gives important insights for the future work of the Convention. As highlighted in the conclusions of the document, the 2003 Convention remains highly relevant in today's world. Intangible cultural heritage has an important role in contributing to build sustainable, peaceful, and inclusive societies in line with the Sustainable Development Goals. As we are moving towards a critical stage in our efforts to reach the SDGs, it is important that UNESCO strategy, including through ICH Convention, supports fully the implementation of the 2030 Agenda. We wish to take this opportunity to emphasize some issues we consider important to be taken into account. The gender equality aspect should be further strengthened and gender equality aspects better mainstreamed in the programs and mechanisms of the Convention. Regarding the youth, the role of young people as creators, users, and custodians of living intangible cultural heritage needs to be promoted. A meaningful youth engagement to discussion and decision-making is one of the best ways to ensure the continued safeguarding of our common heritage. Also, the transmission of a rich diversity of living heritage of indigenous peoples contributes to the vitality of communities and to the implementation of the 2030 Agenda. The inter- and intra-sectoral approaches are important to be maintained and further enhanced. Besides education and science sectors, synergies can be developed with communication sector, taking into account that the freedom of expression pertains to the highest degree to the creative artists and other custodians of intangible cultural heritage, along with journalists and scientists. The human rights-based approach must prevail in all UNESCO's action. The implementation of the ICH Convention has an undeniable and important role in that respect. Lastly, promotion of partnerships with civil society, academia, other international organizations and private sector is of key importance, also to strengthen the capacity-building activities and necessary infrastructures at country level, which are and need to remain central elements in the implementation of the Convention. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Tunisie. شكرا سيد الرئيس. أود أن أعبر ارتياح الجمهورية التونسية على التقرير الذي قدمه السيد تيم كورتيس منذ حين، والذي في الواقع تأسس على استشارة عن بعد. نحن نثمن منهجها وخاصة الاستراتيجية التي أفضت إليها والتي قدمت الآن. هذا كذلك يفتح لي المجال سيد الرئيس حتى أسطر بعض الأمور التي في سياق اعتماد هذه المعاهدة نراها مهمة. أولاً هو أن السعي الذي دأب عليه السكرتارية إلى حد الآن في اتجاه الالتفات إلى المجموعات الأهلية، خاصة تلك التي تعرف هشاشات خاصة سواء بالنسبة للمساواة بين المرأة والرجل أو تمكين الشباب أو الولوج إلى مناطق بعيدة عن المدن الكبرى، هذا نعتبره من أهم مكتسبات هذه المعاهدة. دأبت الجمهورية التونسية عندما تأخذ الكلمة في أطر المعاهدات اليونسكو المتصلة بالثقافة أن تذكر، وأنا سعيد بأن أعيد التذكير الآن، بأننا نرى بأن التزامنا وانخراطنا القانوني في إطار المعاهدات المختلفة هذا مهم وهذا ملزم، ولكن نعير أهمية إلى التناسق العام الضروري الذي يجب أن تفضي إليه التزاماتنا القانونية. فهنالك التزام شمولي وإن كان أخلاقي لمجمل هذه المعاهدات، وبالتالي لا نراها منزوية الواحدة بعيدة عن الأخرى، وإنما تشكل التزام جماعي. لذلك فهمنا للتراث بصفة عامة وعناصره الثقافية سواء
كانت طبيعية أو مادية حية بالنسبة لهذه المعاهدة نراها ضرورة متكاملة وندعم هذا العمل التنسيقي العام. نريد كذلك أن نعتبر معكم وأن نتناقش ربما هذا المساء في ذلك أن جائحة كوفيد التي الآن فرضت نفسها علينا في كل مناطق العالم ربما تطرح إشكاليات خاصة من زاوية التراث اللامادي. أولاً لأن هذه الجائحة مست في عديد المناطق المجموعات الأهلية وكذلك المجموعات المهنية والحرفية التي تحمي وتحمل هذا التراث، خاصة أن الأبعاد الاقتصادية لهذه الجائحة تدخل هشاشة كبيرة بالنسبة لهذه المجموعات وهي الحاملة لحماية هذا التراث المادي. فبالتالي نعتبر أن هذه الجائحة تفتح عنوان خاص لا بد من أن نلتفت إليه، هي الحماية الإضافية التي يجب أن نخصصها لكل هذا التهديد الذي تحمله هذه الجائحة. عسى ربما أن بعض الاجتماعات التي لن تلتئم من جراء هذه الجائحة وبعض البرامج التي لن نقوم بها هذا سيوفر وقت، سيوفر كذلك عناصر مادية نرجو ونلتمس أنها تخصص لحماية كل ما هددته وستهدده هذه الجائحة من زاوية التراث اللامادي. سيد الرئيس، أريد أن أختم كلمتي بتجديد الشكر وتثميننا لعمل السكرتارية الذي نراه متناسقاً وأهداف هذه المعاهدة. شكراً لكم. Merci beaucoup. L'Azerbaïdjan, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Notre délégation tient à remercier le secrétariat d'avoir mené une enquête auprès des États parties en vue de la préparation du projet de stratégie à moyen terme 41C4 et du projet de programme et budget 41C5 à laquelle l'Azerbaïdjan a activement participé. Nous saluons les efforts considérables du secrétariat en termes de renforcement des capacités qui ont permis de fournir des outils, de mobiliser des partenaires pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tout en faisant progresser la sensibilisation au patrimoine immatériel au niveau des communautés et des pays. Le succès du renforcement des capacités a suscité des attentes croissantes et la nécessité de multiplier les actions dans ce domaine, tout en relevant de nouveaux défis et priorités tels que le PCI et les situations d'urgence, y compris le PCI et le conflit armé, qui, selon nous, devront être intégrés dans le prochain stratégie à moyen terme et le programme et budget pour permettre à l'UNESCO d'apporter une réponse en temps utile. L'Azerbaïdjan considère que la coopération intersectorielle et intrasectorielle est très importante pour la Convention 2003. Nous pensons qu'il existe des possibilités de coopération avec les secteurs de sciences sociales et humaines, en particulier avec ce programme sur le dialogue interculturel et la culture de la paix. Il faut renforcer les nouvelles synergies, les partenariats et la coopération avec d'autres organisations. Enfin, compte tenu de la nécessité de faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19, nous considérons qu'il est possible de réfléchir à la contribution du patrimoine culturel et immatériel, au tourisme durable, à l'économie locale et à l'emploi, qui ont été largement touchés par la crise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à la Suisse, qui va être notre dernier orateur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Suisse salue la démarche de consultation en ligne mise en place par le secrétariat pour recueillir les contributions des États parties pour la nouvelle stratégie à moyen terme. Réalisé en réponse à une situation particulière, ce mode de consultation par un formulaire électronique a vu un taux de réponse important et peut représenter un outil pertinent pour d'autres occasions. L'analyse fournie par le secrétariat dans ce rapport est particulièrement instructive et pertinente quant à la perception de la Convention, de ses rôles,
de ses enjeux et de son avenir. La Suisse tient à relever la nécessité d'approfondissement du rôle du patrimoine culturel immatériel dans le cadre du développement durable. Si les résultats montrent la nature transversale et la pertinence du patrimoine culturel immatériel pour l'agenda 2030, il convient toutefois de cibler plus particulièrement certains groupes d'ODD, tels que par exemple le 11, le 12 et le 13. La proposition de domaines thématiques spécifiques, tels que celui du patrimoine culturel immatériel et durabilité environnementale, en collaboration avec d'autres programmes de l'UNESCO, nous semble très pertinente et prometteuse. Ainsi, les systèmes de connaissances locaux et traditionnels, respectueux des écosystèmes et de la biodiversité biologique, peuvent jouer un rôle pour l'adaptation aux défis environnementaux et du changement climatique. Pour la Suisse, ce type d'orientation, qui s'articule par ailleurs avec celui de la prévention et de la gestion des risques naturels, représente une priorité dans le développement de la Convention. De même, d'autres délégations l'ont déjà dit, le renforcement des collaborations et synergies avec les autres conventions culturelles de l'UNESCO peut ouvrir une nouvelle opportunité pour une approche plus inclusive de la protection du patrimoine culturel ou de la diversité des expressions culturelles. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je pensais avoir terminé, mais on vient de me faire savoir que l'Arabie saoudite demandait la parole. Je vous la donne. Merci. شكرا سيدي الرئيس. اسمح لي في البداية أن أهنئكم على مهمتكم الجديدة وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. نود أن نشكر الأمانة على جهودها الدؤوبة في سبيل توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لليونسكو ومحاولتها لإشراك الدول الأعضاء في رسم التوجه الاستراتيجي للمنظمة. ولا بد هنا أن نثمن جهود الدول الأعضاء التي شاركت في الاستبيان وكان لها الأثر الإيجابي في توضيح التحديات التي تواجه الاتفاقية والفرص المتاحة لها لتعزيز حضورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ولعل من أبرز الفرص التي ارتأينا أهمية التركيز عليها في المستقبل هو التعاون مع البرامج الأخرى في القطاعات المختلفة في اليونسكو مثل قطاع التعليم وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي كما هو مذكور في مخرجات التقرير. كذلك نرى ضرورة التركيز على تقاطعات هذه الاتفاقية مع أهداف التنمية المستدامة المحددة في مخرجات الاستبيان، الغاية 4.7 التعليم من أجل التنمية المستدامة، الغاية 11.4 صون التراث الثقافي والطبيعي، الغاية 8.9 سياسات لتشجيع السياسة المستدامة، الغاية 5.1 إنهاء التمييز ضد النساء والفتيات، والغاية 16.7 ضمان اتخاذ القرارات على نحو شامل وتشاركي على جميع المستويات. علماً بأن المملكة توكل أهمية كبيرة للدمج بين التعليم والثقافة من خلال برامج عديدة تم إطلاقها لبناء القدرات الشابة في المجالات الثقافية والتراثية والسياحية المختلفة. ومن هنا ندعو السكرتارية لاستكمال هذا الجهد الرائع من خلال تقديم خطة تفصيلية توضح آلية تفعيل التعاون بين الاتفاقية مع البرامج الأخرى وتقاطعات الاتفاقية مع أهداف التنمية المستدامة الأكثر موائمة معها، وما هي الفرص المتاحة للدول الأعضاء للمشاركة في مثل هذه الجهود. شكراً جزيلاً. Merci beaucoup. Nous avons ainsi épuisé la liste des orateurs. Le secrétariat souhaiterait-il prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. I would just like to start by saying there were many comments made, and indeed this is a consultation process which is meant to feed into a larger process, being the elaboration of the C4 and the C5, and that is the nature and purpose of this item. So we took note of many interventions and comments, and which I will not address each of them, since indeed they are part of this consultation process
We note some emphasis were made repeatedly on issues to do with the inclusion and expansion of civil society, around the need for capacity building. Gender emerged, as in the survey, again in the debates today, as an important point. Some synergy with some of the other cultural conventions, but also, very importantly, with other sectors of UNESCO's work. The contribution of ICH to Sustainable Development Goals 16, as well as 4.7, peaceful societies and social cohesion, environmental issues and climate change, and the role of living heritage in addressing those challenges. There were a couple of specific questions. One from Bangladesh about how the expectation to achieve the SDGs, specific SDGs. I think it's difficult to, and I think this came out from the survey, to say, oh, it's going to be exactly this SDG or this SDG. Each country will have issues. We found in the survey, and it's been in fact reinforced with the survey on the COVID situation, that in some areas, for instance, food security emerges, in other areas, environmental issues, climate change issues. Currently, we are working on a new interface of the dive into ICH, which we hope to be able to present to you at the end of the year, where we've done an indexing of all of the elements listed on the lists of the convention in relation to specific SDGs. So we will have a better understanding or an interface of how these different elements interface with specific SDGs. What we know, it's been quite a task, because we have to first see what are the substantive issues and their intersection. SDG 16, for example, on inclusive and peaceful societies, social cohesion, has come out almost across all of the ICH, so that's a clear area where it contributes. So we need, I think, as I said, this is a pre-planning for the larger planning, which is the C4. So we need to identify those areas where we expect it to, where we already have evidence it contributes, but it will feed into that plan. And this brings me to a question from the Philippines and the Czech Republic on the process going forward. As I've just said, this is a consultation process. The plan won't come out from here. This is to feed into the overall UNESCO strategy, and which will help guide also the work of the convention. And so your deliberations, the results of the survey, are being shared with BSP. BSP will incorporate them and with the sector into the overall strategy, and presumably then that will come to the executive board and the general conference. So it is a consultation process, and that is the purpose of this item. I think Saudi Arabia asked for a plan, and I think the plan will come also through the normal mechanisms of the convention. We have our planning anyway on the budgets and on through the committees and the general assemblies over the years to come. We have seen with COVID how unexpected issues may turn up, so planning 10 years ahead is not so easy as these issues come up. So I think, but apart from that, we do take close note of the many comments made by the many delegations. They seem to echo what we already have in the survey. We will be sure to consolidate these, feed these, first of all, into the culture sector strategy, taking note, of course, of issues around synergies and thematic issues which we are developing, and we will also be feeding this into, through BSP, into the consultation and the processes at the house-wide level, being the development of the 34 C4 and the 41 C4 and 41 C5. Thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup. Ces explications me paraissent claires et convaincantes. Nous, comme nous avons procédé depuis hier, procéder à l'adoption du projet de résolution 8.GA8. Auriez-vous des objections à son adoption? Je n'en vois pas. Merci beaucoup. La Palestine aurait demandé la parole? Oui, Monsieur le Président. Vous l'avez. Merci. Vous étiez un peu trop rapide. J'avais mentionné dans mon intervention que j'avais un petit amendement concernant le synergy
et le capacity building, mais je n'ai pas eu le temps de l'envoyer. C'est un texte très facile, je peux le dicter au secrétariat. C'est un nouveau paragraphe qu'on peut mettre soit à la fin ou soit comme 3 bis. Déjà, il faut comme ça ce que vous voulez. Parce que... en fait, tout simplement, il y a 2 idées, enfin 2 petits paragraphes. Un qui va demander l'inclusion systématique dans le programme de renforcement de capacité, une partie ou un chapitre sur les liens entre les différentes conventions culturelles. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est l'idée d'une rencontre de tous les points focaux des conventions culturelles, soit d'une façon présentielle si la situation le permet et si le fonds extra-budgétaire sont valables, sinon une rencontre en ligne. C'est ça l'idée. Donc 2 petits paragraphes sur les choses qui sont incluses pour la stratégie à moyen terme. Il m'est difficile de demander à la salle de réagir en l'absence de texte. Ça, c'est clair. Personnellement, je n'ai rien compris à ce que vous avez dit. Et je ne sais pas où je peux l'intégrer ici dans ce projet de résolution. Donc, je vous suggère de rédiger votre amendement qui sera soumis à l'ensemble des États partis. C'est à partir de ce moment-là qu'on se prononcera sur ce texte, oui ou non. Monsieur le Président, dans ce cas-là, on suspend l'adoption de la décision jusqu'à ce que j'envoie le texte et on revoit ça avec l'Assemblée. Je m'en remets aux États partis, je ne peux pas suspendre à votre seule demande. Est-ce que l'amendement de la Palestine est appuyé? La Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur le Président. Je considère que l'amendement proposé par la Palestine est tout à fait pertinent. J'approuve une réunion de tous les points focaux de la Convention et vraiment, Monsieur le Président, avec votre permission et à la permission des États, peut-on donner l'occasion à la Palestine de nous proposer un texte qu'on ajouterait à cette résolution? Parce que les amendements proposés me paraissent pertinents. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Avec, je n'ai pas de conseil juridique malheureusement. Acceptez-vous qu'on suspende ce projet de résolution dans l'attente de la rédaction de cet amendement et pour ne pas perdre du temps, nous passerons au point 9 en attendant et on reviendra sur le projet de résolution si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Cette procédure vous convient? À ce moment-là, je demande à la Palestine, à tous ceux qui veulent l'aider à rédiger, de le faire et j'aurai besoin de ça d'ici une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Je suspends l'adoption du projet de résolution et nous passons au point 9. Can I please remind to please send proposed amendment to the email address ICH Amendments? Thank you.